Отлично. And we record. Hello, everybody. И мы записываем. Всем привет. Awesome. Well, thank you guys for coming on here. I'm so grateful. I'm actually planning a class in Russia for next year, and I am of Russian heritage, and I love Russia. I've been to Russia once before. So I will translate. Спасибо, ребята, что вы собрались. Да, я готовлю класс в России, который будет в следующем году. И на самом деле я большая фанатка России. Очень рада, что еду к вам. And I just wanted to get together with you guys today and just sort of introduce myself. If you girls want to ask me questions or interview me at all, you can do that. Otherwise, I can just talk about Access and how it has changed things in my life. И сегодня я здесь вместе с вами, чтобы рассказать о себе, чтобы познакомиться с вами. И также не стесняйтесь задавать вопросы. Ну и я поделюсь с вами тем, как Access изменил мою жизнь. Cool. So I started Access about 8 years ago and have been facilitating for about 7 years. Я начала заниматься Access'ом 8 лет назад и фасилитирую уже 7 лет. And I was always interested in a really different way of looking at the world and a much happier way of living. И мне всегда было интересно смотреть на мир иначе, искать более счастливый и радостный способ взгляда на мир. And Access has really, really given me that possibility. И Access действительно дал мне такую возможность. Yeah. So I can run some clearings. Let me actually feel like doing some clearings just because it feels right. So I'm going to go through and do some clearings with you guys. Окей. И Юлия говорит, что ощущает необходимость прочитать некоторые клиринги, и это ощущается как то, что требуется сейчас. Она мне скинет, и нам скинет. Cool. So everywhere that you are desperately seeking to be average and normal, везде, где вы страстно желаете быть обычным и средним, will you destroy and uncreate at all times a godzillion? Готовы ли вы рассоздать и уничтожить это все помноженное на бакзиллион? Right and wrong, good and bad, online, podpoc, shorts, boys and beyonds. How much energy do you use every day to kill your magic? Сколько энергии вы используете каждый день, чтобы убить свою магию? By being normal. Тем, что являетесь нормальным. Everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Все это помноженное на бакзиллион рассоздадите и уничтожите? Right and wrong, good and bad, online, podpoc, shorts, boys and beyonds. And how much have you made the quest of your life significant? Quest, like quest is like a journey, like in the old days, like. И насколько вы сделали квест и путешествие своей жизни значимым? Could you repeat this? Oh, sorry. Quest is like when in the old days when you went on like an intense royal journey, like a quest. Это как такое шествие или крестовый поход такой, да, в своей жизни вы сделали значимым и важным. So everywhere you have made your life into a big significant quest. Везде, где вы сделали в своей жизни большой и значимый такой квест и поход. Rather than having the choice of possibilities, will you destroy and uncreate that? Вместо того, чтобы иметь выбор и возможности, готовы рассоздать и уничтожить это? Right and wrong, good and bad, online, podpoc, shorts, boys and beyonds. And everywhere you are resisting and reacting to your culture. И везде, где вы противостоите, реагируете на вашу культуру. And aligning and agreeing with the rightness of your culture. И соглашаетесь и выравниваетесь с правильностью своей культуры. Will you guys give that up and destroy and uncreate at all times a godzillion? Готовы ли вы все это отдать, рассоздать и уничтожить, помноженный на бакзиллион? Right and wrong, good and bad, all 9, poc and pod, shorts, boys and beyonds. So, Bless you. But
I actually, like, I run clearings almost every day. Like, I see people at Access going to classes, but not actually, like, coming home, running the clearings, and using the tools. Я каждый день запускаю клиринги, использую клиринги, но я вижу много людей в Access, которые ходят на классы, но дома не используют инструменты Access. So, one of the things that I recommend people do is, like, take the clearings, make a list, and call a friend and read them every day. И то, что я рекомендую людям делать, это составить список клирингов и звонить другу и читать каждый день их. Especially if there's an area of your life that's really difficult. Sometimes it takes more clearing in that area than it does in other areas. И если какая-то сфера в вашей жизни ощущается как очень сложная, то чуть больше требуется клирингов, возможно, для этой сферы, чем для других. So you really have to use the clearings, not just think about using the clearings. Так что следует, конечно, именно использовать клиринги, а не думать о том, что вы используете клиринги. Which is honestly what most people do, which is totally insane. Что, если честно сказать, большинство людей делают, и это, конечно, безумие. They think that if they went to a class, that means they got all the change out of the class. No, the class is like 0% of the change. Doing the work after is where most of the change can come from. Люди думают, что сходив на класс, вот где они получают все перемены. Нет, 0 перемен идет из посещения класса, все перемены идут из того, что вы делаете, какую работу вы делаете после класса. That's a shock. Это шок, говорю. Isn't it a total shock? Да, нет, это не потрясающий ли шок. Это... Cool. Somebody has a question? Да, there is a question. Добрый вечер. Как изменить голос, чтобы привлекать к себе внимание клиента? Потому что сейчас, когда я сама слушаю свой голос в записи, он мне не нравится. So Natalia is asking how to change the voice to attract, to pull more clients. And now when she's listening to her own voice, she doesn't enjoy it. She doesn't like her voice. Her voice? Your голос. Well, she needs to come to my Right Voice for You class then. Ну, Наташа, нужно прийти тогда на мой класс «Правильный голос для вас». No, I'm just kidding. The Right Voice for You is not necessarily about changing your voice. Go ahead. Я шучу, да. Класс «Правильный голос для вас» не обязательно про изменение голоса. You know, I thought that I had a really annoying voice. Я вот сама лично считала, что у меня очень раздражающий голос. And then people kept telling me that they could listen to my voice forever and ever and ever. А люди мне продолжали говорить, что могут слушать мой голос бесконечно. And I was like, really? I thought I had a really annoying voice. И я такая, что, правда? И мне казалось, что мой голос очень раздражающий. And the thing that I realized was people like the energy that I be that comes through my voice. И то, что я поняла, людям нравится энергия, которой я являюсь, и энергия, идущая через мой голос. So it's like, you know, what energy would you have to be in order to not have a point of view about your voice and realize that your voice is actually a contribution. И это о том, какой энергии требуется быть, чтобы не иметь точек зрения о своем голосе и понимать, что голос это, чтобы голос был вкладом. And honestly, like, I think that 99% of people find their own voices annoying. They've actually done studies on this. Да, и на самом деле проводили даже исследования, 99% людей считают свой голос раздражающим. But if you want to use it as a justification for why you won't create your life, you're welcome to it. Но если вы хотите использовать это как объяснение того, почему вы не создаете свою жизнь, пожалуйста, используйте. You know, so like, is it actually a problem or are you inventing something to stop you? И действительно ли это проблема, или вы изобретаете что-то, чтобы себя остановить? Okay, so, and it's not just voice, like all the inventions that you guys are using to stop you, will you destroy and uncreate them all? И это не только голоса касается, и все изобретения, которые вы используете, чтобы себя останавливать, готовы ли вы создать и уничтожить? Cool, so everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all?
И все это помножено на бакзиллион, рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyonds. And how many lies are you using to create the how many lies are you using to create the lesser than reality that is more real to you? What kind of reality? Like lesser, like less than what it could be. И сколько лжи вы используете, чтобы создавать более сжатую, уменьшенную реальность, чем она могла бы быть? Okay, so everything that is, will you destroy and uncreate it all? И все это помноженное, и все это готово рассоздать и уничтожить? Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyonds. And what jails, I have some clearings here for you guys. What jails are you using to create the dominance of E equals MC squared? И какие jails вы используете для создания доминирования E равно MC квадрат? As always having to be all right or all wrong. Как вечная необходимость быть абсолютно правым или абсолютно неправым. As the only choice in life and living. Как единственный выбор в жизни и существовании. That keeps you from choosing a totally different reality with no conclusions. Который удерживает вас от выбора абсолютно другой реальности без умозаключений. Than anyone else can have. Которые могут быть у кого-либо еще. And everything that is times a godzillion will you destroy and uncreate it all. И все это помножено на бакзиллион рассоздадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, all nine, pod and poc, shorts, boys, and beyond. So everywhere that you need to be right about how bad you are. И везде, где вам нужно быть таким правым в том, насколько вы плохи. Will you destroy and uncreate that? Рассоздадим и уничтожим это. That made everybody really happy. Это что-то всех такими счастливыми делает. You're all like, I am so right in how wrong I am. Вы все такие, я настолько права в том, насколько я плоха. Everything that is times a godzillion, let's destroy and create it as a godzillion. Right, wrong, good, bad, all nine, pod and poc, shorts, boys, and beyond. Все это помножено на бакзиллион, рассоздадим и уничтожим. Cool. Yeah. So, and what energy, space, consciousness, and choice can you be to be the mutant you truly be? И какой энергией, пространством, осознанностью и выбором вам нужно быть, чтобы быть истинным мутантом, которым вы на самом деле являетесь? Do you guys have a good word for mutant? It's mutant. Mutant. Oh, really? Mutant. Okay. So everything that is right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. Cool. And what energy, space, consciousness, and choice can you be to be as batshit crazy with money as you truly be? И какой энергией, пространством, выбором и осознанностью вам требуется быть, чтобы быть настолько безумными с деньгами, насколько вы на самом деле являетесь? Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. And I have another one. What energy, space, consciousness, and choice can you be to be the rich bitch you refuse to be for all eternity? И какими энергией, пространством, осознанностью и выбором вам на самом деле нужно быть, чтобы быть такой богатой сучкой, которой вы на самом деле являетесь во веки вечные? I like that one. That one was strong. We're doing it again. Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. Это было сильно. Сейчас еще раз сделаем. Cool. So what energy, space, consciousness, and choice can you be to be the rich bitch you've refused to be for all eternity? Какой энергией, пространством, осознанностью и выбором вам требуется быть, чтобы быть богатой сучкой, которой вы отказываетесь быть во веки вечные? Yep. Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. And how about this one? What energy, space, consciousness, and choice can you be to be the biggest whore on planet Earth who receives everything with total ease? Какой энергией, пространством, осознанностью и выбором вам следует быть, чтобы быть самой огромной и самой выдающейся шлюхой-потаскухой, которой вы на самом деле отказываетесь быть? Everything that is times a godzillion. Let's destroy and uncreate it all. Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. Siesta. All right, so one more.
since you guys like these kinds so much, what energy, space, consciousness, and choice can you be to be the most superior bitch on planet Earth for all eternity with total ease? И раз вам так нравятся эти, мы еще один клиринг произнесем. Какими энергией-пространством, осознанностью и выбором вам следует быть, чтобы быть самой превосходствующей сучкой на планете Земля во веки вечные? Wow, thank you. Right, wrong, good and bad, all night, bottom, long, shorts, boys, and beyonds. Oh, man, I'm making you ladies come alive with the bitches and whores you truly be. Ну что, девочки, вы оживаете, кажется, становясь теми истинными сучками и потаскушками, которые вы являетесь? Yes, cool. So does anybody have any questions? Ну что, вопросы какие-то, может быть, появились у вас? No? Maybe I have a question. When we talk about potent beach, rich beach, and this whore situation, we don't actually mean that it's about sex, right? It's about receiving. Да, я уточнила, что когда мы говорим про то, что быть богатой сукой, самой превосходящей сукой и прочие ситуации, связанные с потаскушеством, мы имеем в виду не секс, а получение, верно? Верно. Yeah. One of the things that we do shut down, though, dynamically, especially because you guys are freezing cold 7 months out of the year. И то, что мы чаще всего закрываем в себе, особенно у вас, ребята, у вас там постоянные холода 7 месяцев в году. I'm actually just kidding about that part. Я шучу про это. We shut down our sexualness. И мы отрезаем и закрываем свою sexualness. And so that's not about like having sex with somebody, but it is an energy of like nurturance and softness that we truly be. И это не о том, чтобы заниматься сексом с кем-то, но это такая энергия, напитывающая, мягкая энергия, которой мы на самом деле являемся. And I've been actually oddly studying Russian culture like extensively, like Russian history. И я вот одна из вещей, которую очень с увлечением большим изучаю в русской культуре, в русской истории. Because I just find it really fascinating. And so like look historically at like how much has been specifically done to Russia to destroy their sexualness. И мне кажется, это очень интересным, увлекательным. Сколько всего исторически, если посмотреть, делали по отношению к России в России для того, чтобы уничтожить sexualness. Like when Lenin came in, like communism is like literally about having no softness, no like beauty, no like magic. It was just about everybody being equal. И, например, Ленин, да, когда пришел, и коммунисты пришли к власти, это было абсолютно о том, чтобы не проявлялось никакой мягкости, никакой красоты, никакой магии, это только о том, чтобы все были равны. And so, like, everything that you guys learned from your parents and grandparents about how to shut off your sexualness, will you destroy and uncreate that? И все, что вы, ребята, узнали, чему обучились от своих бабушек, дедушек и родителей, о том, как отрезать и отрубать свою sexualness, рассоздадим, уничтожим. Right and wrong, good and bad, all nine, pop, pop, shorts, boys, and and like everything that you've done to make hard work valuable, will you destroy and uncreate that? И все, что вы сделали, чтобы придать такую ценность сложной работе, сделать ее ценной, рассоздадим, уничтожим. Because when you're doing consciousness, you actually get a greater result from being more than working harder. Когда вы начинаете заниматься осознанностью, то вы получаете гораздо большие результаты в те моменты, когда вы являетесь собой больше, а не в те моменты, когда вы работаете более усердно. Okay, so everywhere you have devalued being and valued hard work, can we destroy and uncreate that?
И везде, где вы обесценили бытие, существование свое и придали такую ценность тяжелой работе, рассоздадим, уничтожим. Right and wrong, good and bad, online, podpoc, shorts, boys, and beyond. So you've got to look at it, and you've got to look at like the being that you are beyond the people around you. Beyond the people around you? Yeah. И вам следует посмотреть на то, как та сущность, которой вы являетесь, существует за пределами людей вокруг вас. Okay. So, what is the difference of you that you are trying to destroy rather than create? И в чем ваше отличие, в чем ваша разница, которую вы пытаетесь скорее уничтожить, чем создавать? And everything that is times a godzillion, will you destroy and create it all? Все это помноженное на бакзиллион рассадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, online, pock and pod, shorts, boys, and beyonds. Cool. There's a few more questions in the chat, I think. Yeah, those questions are about whores. Like, how does the voice equals to like being a whore? And I don't really get about beach. Why beach and whore? У нас вопросы в чате о том, как голос может равняться потаскушке, и про суку, почему сука это потаскуха. Okay, wait. So can you just give me one and then hold the other one for after? Just give me the first one. How the voice can be equal to the whore? Can you ask her question in a more clear way for me? Наталья, вы могли бы пояснить ваш вопрос о том, как голос может равняться потаскушкой? Потому что не очень понятно, когда я перевожу. Cool. And then the second one? Алло, Юль, добрый вечер. Ну вот, как можно сравнить голос и потаскушку, да? Вот в одном. Как влияет голос на состояние потаскушки, либо состояние потаскушки на голос? So Natalia is actually, the first question we've been talking today, it also was from this Natalia about the voice. And now she's asking about the voice again, how being a whore can affect your voice and how does it connect it? Okay. So being a whore is necessarily quitting your job and taking on a new job of having sex with men for money. That's not exactly what I'm saying. Быть потаскухой или шлюхой — это не значит бросить свою работу и начать работать тем, кто занимается сексом за деньги. Это не об этом речь. But whores are willing to receive everything without a point of view. Но шлюхи, они готовы получать все ото всех без точек зрения. Okay? So, when you're willing to be a whore, you are willing to receive everything. Когда вы готовы быть шлюхой, вы готовы получать все. Okay? So how much energy are you using, Natalia, to be moral rather than to be a whore? To be moral? Yeah, like morality. Сколько энергии вы используете, Наталья, чтобы быть такой моральной, вместо того, чтобы быть шлюхой? Okay. So everything that is right and wrong, good and bad, all nine, pock and pod, shorts, boys, and beyonds. Okay. I have to go in 5 minutes, so let's take the next question. Мне через 5 минут уходить, поэтому следующий вопрос. So there is a question from Dasha. She says that she had a dream tonight where she was singing and it was wonderful. Oh. And it was so much ease and freedom and she liked it. So how to add this ease of your voice, of sound into your life? Which Dasha? Is it like fake Dasha or real Dasha? Real Dasha, да? Which Dasha, actually? Real Dasha. Да, Даша задала вопрос, как добавить легкое звучание в свою жизнь.
Well, Dasha, like one of the things is like, are you clear on the energies of the future that you would like to create? Насколько у тебя есть ясность об энергии будущего, которую ты хочешь создавать? Yes, I have it. Okay. So do you ask, like, are those energies like the most orgasmic energies in the universe? И эти энергии, о которых идет речь, они не самые ли оргазмические? Это энергии во Вселенной. Your face. You're like. So like that energy, that's the energy that you have to be when you do energy pulls. И вот эта энергия, та энергия, которой следует являться, когда ты делаешь энергетические протяжки. So maybe we can do another, like a quick 15-minute Russian energy pull that we can do for the public for free, like as a gift. И, может быть, мы сделаем такой подарочный 15-минутный русский вариант протяжки энергии. And we can, like, we can work through it and like give an example of like being that orgasmic energy and pulling that into your life. Because that's what you have to do is pull not just the orgasmic, get the energy of the orgasmic, but pull positive and negative energy through it. И вот, может быть, то, что мы сможем там сделать, это протянуть, не только являться этой оргазмической энергией, но протягивать эту оргазмическую энергию, позитивную и негативную протягивать через это. Yeah, because you're an extremely magical person and you really get the energy of like ease. And so like now how can you like turn it up so like everything is orgasmic for you? И ты магический человек и так, и насколько ты можешь усилить эту энергию легкости, чтобы все стало оргазмическим для тебя. Yay! Thank you so much. Yeah, you're so welcome. I'm so excited to do our energy pull now. Да, теперь мне очень хочется сделать энергетические протяжки. Awesome. All right, I can take one more question really quick, and then I have to hop off. Один вопрос очень быстрый, потом надо бегать. So Natalia answered your question that she is not super like, she doesn't give big value to morality, but still she has problems with receiving. That was the answer. Yes. So what you need to run, Natalia, I want you to run this 30 times a day out loud or in your head, but not on a loop, like actually do the clearing 30 times. What invention am I using to refuse the receiving I could be choosing? Наталья, я прочитала ваш ответ, что моральностью вы не заморачиваетесь, только с получением проблемы все равно. И Юля говорит, что вам нужно 30 раз в день делать, не ставить на записи, а буквально вот либо произносить, либо в голове своей повторять 30 раз в день клиринг. Какие изобретения я использую? Which inventions am I using to refuse the receiving I could be choosing? Чтобы, какие изобретения я использую, чтобы отказаться от получения, которое я могла бы выбирать? And everything that is, times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? И все это помножим на godzillion, растворим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys and beyonds. Awesome. Thank you, guys. I didn't know that this would be our quick little conversation with Russia about being the whores. Да, спасибо вам, ребята. Не думала, что наш короткий разговор будет о том, как быть потаскухами с российскими зрителями. But I thank you guys all so much for coming on here, and we will get you some information, and we will do an energy pull for you guys, and have some fun. Да, мы очень ждем вас в следующем году, и мы сделаем еще для вас энергетические протяжки и повеселимся. Awesome. Thank you, Yulia, so much for translating. You've been amazing. Thank you so much. It was a pleasure. You have to translate that. Спасибо, Юля, за то, что здорово переводила. Ты потрясающая. And we are waiting, Julia. And we are waiting, Julia. And I'm fake Daria Bureva. Hi, fake Daria. Yeah, and I want to say that we are waiting you in May with class, right voice for you. Мы ждем тебя, Юлия, в мае с классом «Правильный голос» для вас.
And also with money class, special Yulia's money class. И со специальным особым классом про деньги. Да, мы скоро разместим ссылки со всеми этими ссылками на классы. Спасибо. Everybody will get links soon. Thank you so much. Yes. Thank you. Awesome. Thanks, guys. Bye-bye. Thank you. Thank you for helping me put this together. Super grateful. Спасибо, очень благодарна. Пока.